This call is now being recorded. Okay, so in the problem it is given, স্যার জয়েন হতে আমরা পারছে এটাই না করি। অনেকে। There is a 4 kilonewton force is applied at a point. কোথায় সব কেউ তো নেই। আর কেউ আছে? ঠিক আছে, so there is a 4 kilonewton force is applied at a point capital A. So we have to compute the moment of the force F about the point capital O, expressing it both as a scalar and a vector quantity. Determine the coordinates of the points on the x and the y axis about which the moment of F is equal to 0. So এটা কি করে করব একটু বলো। So we are given the force that is applied at a point capital A, and we have to calculate the moment of the force about the point capital O. Eta age initially we can calculate expressing it both as a scalar and a vector quantity. So determine the coordinates. I mean next part ta pore korchi. So let's initially calculate what is the moment of the force about the point capital O. So ki kore korbo eta? So let's draw this one. স্যার আগে যে কোয়েশ্চেন পেপারটা দেখালেন ওই পিডিএফটা একটু সেন্ড করে দেবেন। ওই ক্লাসরুমে দেওয়া আছে, দেখো গুগল ক্লাসরুমে শেয়ার করা আছে আই থিঙ্ক, নাহলে পাঠিয়ে দেবো ক্লাসের পরে হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবো। So this one is, the slope is given to be 3/5. আর কি দেওয়া আছে, so this is something that is given. So এখান থেকে আমাদেরকে initially we have to calculate the moment of this force about the point O. So we will always be trying with the vector approach unless otherwise specified. So এখানে দেখো, so we have to calculate m0. তাহলে m0 টা আমরা কি করে পাবো? So in order to calculate m0, what we have to do is we have to calculate ROA. So OA is the point about which the force is acting cross FA. So let's call it like FA. তাহলে আগে আমরা, if we can find out ROA, তাহলে ROA টা কি হবে? So what will be ROA? So is the origin itself. So directly the coordinates of the point O, so this will be the position vector. So this one will be 1.2 I cap plus 1.5 J cap. Clear? Clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Hello? Yes, sir. একটা স্ট্রে আওয়াজ হ্যাঁ, আসছে স্যার। কি মানে আমার মাইক থেকে? হ্যাঁ, ওই আমাদের বাড়িতে একটু কনস্ট্রাকশনের কাজ হচ্ছে, সো অ্যাট লিস্ট ইউ হ্যাভ টু বি হিয়ার ফর দ্যাট ফর 1 or 2 days. ঠিক আছে, সো দিস ইজ আর ওয়ে। খুব অসুবিধা হচ্ছে না তো? মানে আই ক্যানট হেল্প অলসো, এই আওয়াজটা একটু হবেই, অ্যাট লিস্ট ওয়ান আজকে আর নেক্সট ডে এই আওয়াজটা একটু হবে।
হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ ওই চার্জারে দিলাম, ওই পুরো মোবাইল হ্যাং হয়ে গেল, ল্যাপটপ রিস্টার্ট করতে হলো। There was no charge in my laptop. So দেখতে পাচ্ছ কি? দেখতে পাচ্ছ না স্যার, স্ক্রিনটা নেই। নাকি এটা অফ হয়ে গেছে? কি screen? তো সমস্যা। ওকে, এখানে মোমেন্টটা আমাদেরকে বের করতে হবে। সো হাউ টু ক্যালকুলেট দ্য মোমেন্ট, কি করে মোমেন্টটা ক্যালকুলেট করব? সো লেটস ক্যালকুলেট দ্য ফোর্স ভেক্টর। সো হোয়াট উইল বি দ্য ফোর্স ভেক্টর? ফোর্স ভেক্টরটা কি করে পাবো? সো লেটস অ্যাসিউম দিস ওয়ান টু বি থিটা। তাহলে এটা যদি থিটা হয়, সো দিস ওয়ান উইল বি থিটা, সো দিস ওয়ান উইল বি থিটা। তাহলে এটা থিটা হবে, তাহলে এটা যদি থিটা হয়, সো দিস উইল বি এফ কস থিটা and this one will be f theta. So what will be the force vector? So the force vector fa, that should be equal to কি হবে? That should be equal to minus f cos theta I cap minus minus f sin theta j cap. j cap, হ্যাঁ। So that is equal to f টা কত আছে? 4 বা 4000 যাই বলো। So 4 minus 4 I am taking it as common. So inside you will be having cos theta I cap plus sin theta j cap. এবার cos theta sin theta এটা হচ্ছে 3 5, so the slope is given. So this one is theta, so this is 3, this is 5, so this should be 25 plus 9, so this is I think 34. So sin theta will be perpendicular by hypotenuse, so this one, and cos theta will be 5 by root 34. So ekhane just you can replace that one also. So you'll be getting something like 4 by root over of 34. Inside you will be getting cos theta. Mane cos theta ta hocche koto? 5 I cap plus 3 j cap. So let's calculate the moment. Tale amra 0 ta likhi. So m0 will be equal to ki hobe? So it should be ROA. So that is actually it came out to be 1.2 I cap, 1.2 I cap plus 1.5 j cap cross force vector টা ছিল minus 4 by root over of 34 into inside you are having 5 I cap plus 3 j cap. So this is 5 I cap plus 3 j cap. So এটা তোমরা একটু ক্যালকুলেট করো, just calculate positive negative, it will be coming out by itself. So এটা কত আসছে একটু দেখো, তোমরা যদি করো, if you do this one you will be getting something like this. So this is 2.68 kilonewton meter. So this is something that should come out to be positive, mane it is anti-clockwise or counter-clockwise, CCW. ঠিক আছে? Hello? Yes sir. Sir, Hello? yes, sir. Yes, hello. Hello. Sir, So this is XY, শোনা যাচ্ছে। this is Z. So as per our sign convention, it is coming out from the board actually. When I am it clockwise, so its rotation is clockwise. So the thumb points in the positive Z direction. So the rotation is counterclockwise. ঠিক আছে? CCW. Okay. আচ্ছা, next part টা, in the next part we are asked to calculate, ও বাবা বইও তো বন্ধ হয়ে গেছে, ল্যাপটপ বই খাতা সব বন্ধ করে দিয়েছে। So just you can follow what I am telling is, so we are required to calculate the points where the moment is actually zero. ঠিক আছে? So এখানে বোধহয় লাস্ট বার করাতে গিয়ে আমি একটু কনফিউজড হয়ে গেছিলাম। সো এখানে দাঁড়াও, so this one, so you can see that determine the coordinates of the points on the x and the y axis about which the moment of the force is zero. So either এটাকে এইভাবে লিখতে পারে বা in the problem that is given in the exam, that's written like determine the points on the x and y axis through which f passes. তাহলে about any point through which f passes, the moment will be zero by itself. বুঝতে পেরেছো? মানে দুটো বলার ভঙ্গিমাটা জাস্ট আলাদা, way of telling is just different, nothing else.
So I'm just comparing what's written in the two problems in the books actually. So this is the problem that we are given. So I'm একটু differently আঁকছি. I'm just drawing it differently from the previous one. So just to avoid any confusions. So এইখানে কি বলেছে দেখো, এইখানে একটা পয়েন্ট আছে through which a force passes F. তাহলে this force, এটা লাইন অফ অ্যাকশনটাকে আমি যদি এক্সটেন্ড করি, so it will be passing through 2 points. So let us call those 2 points to be like, say, on the x axis, let's call it to be x px comma 0, and on the y axis let's call it to be q 0 comma y. ঠিক আছে? So এই যে দুটো পয়েন্ট আছে, so these 2 points p and q, they lie on the line of action of the force. তাহলে any point that lies on the line of action of the force, the moment will be 0, কারণ লিভার আর্ম তো 0. বুঝতে পেরেছো তো? So এই দুটো পয়েন্টে, so if I could directly like calculate these 2 points p and q, I will be getting the same value. বুঝতে পারছো? হ্যালো? Yes, sir. আচ্ছা দাঁড়াও, এখানে বলেছে about determine the coordinates of the point on the x and the y axis about which the moment of the force is 0. So moment of the force about the point ও বলেনি এখানে আলাদা করে, ঠিক আছে? আর এইখানে, so if I go to this problem, এই প্রবলেমটা কি বলেছে দেখো, so in this one you can see that specify the points on the x and the y axis through which r passes. So just in this case it's written up to this one, that any points on the x and the y axis, মানে r টা মানে the line of action of the force that should be cutting the x and y axis at 2 points. So let those 2 points be p and q, x comma 0 0 comma y. So since these 2 points lies on the line of action of the force, the moment at that point will be 0. So it's just the same way of representing the two things. So you'll be getting the same answer. ঠিক আছে? সো আমি যদি এটাকে ক্যালকুলেট করি, সো আই নো, সো আমি যদি এটাকে ইকুয়েট করি, সো হোয়াট আই শুড বি গেটিং ইজ, সো দিস পয়েন্ট ওয়াজ, এই পয়েন্টটা ছিল হচ্ছে এ, তাই তো? এই পয়েন্টটা ছিল হচ্ছে এ. সো since this force passes through all these 3 points, so what I should be having is, I should be having ROA cross F that is equal to ROQ cross F that is equal to ROP cross F. ঠিক আছে? সো আমি যদি প্রথম দুটোকে, হ্যালো, সো আমি যদি প্রথম দুটোকে নিয়ে নিই, সো ইফ আই টেক দিস টু, মানে ধরো একদম প্রথম দুটোকে যদি আমি ইকুয়েট করি, সো আই এম ইকুয়েটিং দ্য ফার্স্ট টু, প্রথম দুটোকে আই এম ইকুয়েটিং. সো দিস ইজ আর ও এ, বা এদিক জাস্ট এটাকে উল্টোভাবে লিখি ধরো. So let's assume ROQ cross F that is equal to this one. So this one I know. What is the moment? So এই মোমেন্টটা কত এসেছিল? It came out to be 2.68. তাহলে এইটা এসছে হচ্ছে 2.68 কিলো নিউটন মিটার, তাই তো? তাহলে it was 2 points, that is equal to 2.68. তাহলে ROQ টা কত? ROQ হচ্ছে yj cap cross ফোর্স ভেক্টরটা কত ছিল? So it was 4 by root over of 34 into কত ছিল এটা তোমার? 5i cap plus 3j cap. So this is 5i cap plus 3j cap. So এটাকে তুমি ইকুয়েট করো, so that is equal to 2.68. So just এটাকে করো, so এটা কত হবে দেখো, j আর j, মানে যদি when you are doing the cross product, only which one will remain? কোনটা থাকবে? এইটা বেঁচে থাকবে. জি। শুধু এই j টার্মটা থাকবে, মানে j ক্রস i যেটা, ঠিক আছে, j ক্রস i টা থাকবে, ওটাই হচ্ছে sin 90 অ্যাকচুয়ালি, আর বাকিটা sin 0. সো ইউ আর হ্যাভিং অ্যাকচুয়ালি minus 5 into 4 divided by root 34 into y that is equal to 2.68. তো j ওটা করলে k ক্যাপ চলে আসবে, ঠিক আছে? সো দ্যাট উইল অ্যাকচুয়ালি, মানে j ক্রস i করলে মাইনাস হবে, সো এই মাইনাসটা থাকবে না. সো ডাইরেক্টলি ইউ ক্যান ইকুয়েট k ক্যাপ এন্ড k ক্যাপ. সো এখান থেকে y টা ক্যালকুলেট করো, সো ইট শুড বি কামিং আউট টু বি 0.78 মিটার. এটা একটু করো, দেখো আসছে কিনা. হ্যালো, হ্যালো. Yes, sir. আচ্ছা। সো এটা হলো, আর নেক্সট একটু করো. সো নেক্সট লেটস ইকুয়েট দ্য আদার পার্ট.
সো আদার পার্টটা হচ্ছে আর ওপি ক্রস এফ দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু আর ওএ ক্রস এফ এ। সো এইটা তো 2.68 কে ক্যাপ উই নো। and what is ROP? তাহলে OP টা হচ্ছে তোমার x I cap, তাহলে this is actually x I cap cross vector f is 4 by root 34 into কত ছিল 5 I cap plus 3 j cap. So this was 5 I cap plus 3 j cap, that is equal to 2.68 k cap. তাহলে তুমি এখান থেকে দেখো only this one will remain, I cross j, I cross I will cancel out, so you are having minus 4 by root 34, I cross j is k cap, so 4 by root 34 into 3x, that is equal to 2.68. So if we could like equate, so we should be getting x to be equal to minus. Hello, sir. So it will come out to be 0, 0.78. So these are the 2 points. ঠিক আছে? So এই প্রবলেমটা actually similar problem, একই জিনিস just different ভাবে represent করা আছে. So at your home you try this problem. So I am telling the answer for this one. ওই question number 1 এর আনসারটা আমি শুধু বলে দিচ্ছি. So you just find out. So এটা আসবে হচ্ছে 7.415. So vector r টা initially you have to calculate. So vector r is very easy. Vector r will come out to be like কত আছে দাঁড়াও আমি লিখে দিচ্ছি আনসারটা। So for question number 1 given in the exam, you should be getting vector r that should be equal to আসবে হচ্ছে minus 15 I cap minus 47.32 j cap kilonewton. আর the points at which it meets the x and the y axis, সেটা p টা যেটা x, 0, so x will come out to be 7.415, 0, and q that should come out to be 0, y টা হচ্ছে তোমার y will come out to be 23.39. So these are the two things that you should be getting. এই আনসার সেটটা তোমরা পাবে। সো এইটা একটু বাড়িতে ট্রাই করো। সো এই দুটো প্রবলেম একই ধরনের অঙ্ক, এই দুটো প্রবলেম একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। এরকম ধরনের একটা প্রবলেম আসে, ঠিক আছে, মানে এই ধরনের একটু মানে কনসেপচুয়াল টাইপের প্রবলেম একটু আসবে। সো দিস ওয়ান ইউ আর সাপোজ টু ডু। এই দুটো প্রবলেম তাহলে হলো, দিস ওয়ান ইজ ইউর হোমওয়ার্ক, কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 ফ্রম দি লাস্ট ইয়ার প্রিভিয়াস ইয়ার্স এক্সাম সেট, আর কোয়েশ্চেন নাম্বার যেটা আমি এখনই করলাম, সো দিস ওয়ান। সো এইটা হলো। নেক্সট আমরা একটা প্রবলেম করব, সেটা হচ্ছে প্রবলেম নাম্বার 2, 31 বা 32 যে কোনো একটা করা যেতে পারে, এনি ওয়ান অফ দ্য টু। সো যে কোনো একটা করি। সো লেটস ডু প্রবলেম নাম্বার 232। 31 টাও একই ধরনের প্রবলেম, কোনো ডিফিকাল্ট কিছু নয়। সো ইউ ক্যান সি দ্যাট there is a force of 250 newton and that is acting on a range about on a range. So we have to calculate the moment of the force about the center of the bolt. So this one is the bolt. So এটাকে একটু just line diagram দিয়ে আমি আঁকছি। So just I am drawing it using a line diagram sort of thing. So this one, so এইখানে at this point I am supposed to calculate the moment. So this distance is given to be 30 millimeter. এই ডিস্টেন্সটা দেওয়া আছে হচ্ছে 30 millimeter. This distance is given to be 200 millimeter. আর এই পয়েন্টে একটা ফোর্স অ্যাক্ট করছে। সো ফোর্স ইজ অ্যাক্টিং এট দিস পয়েন্ট। সো এই ফোর্সটা কত বলেছে দেখো, 250, ফোর্স ইজ 250 নিউটন। সো এই ফোর্সটা হচ্ছে 250 নিউটন, আর এই ইনক্লিনেশন অ্যাঙ্গেলটা দেওয়া আছে হচ্ছে 15 ডিগ্রি। সো দিস ইনক্লিনেশন অ্যাঙ্গেল দ্যাট ইজ গিভেন টু বি 15 ডিগ্রি। সো ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট m0। তাহলে এটা কি করে করব? সো আই সাজেস্ট যে সবসময় এটাকে একটু ভেক্টোরিয়াল মেথডে করবে। সো অলওয়েজ ট্রাই টু ডু দিস ওয়ান ইউজিং দ্য ভেক্টোরিয়াল মেথড। সো যেটা আমি একদম বেসিক বলেছিলাম প্রথম দিন, সো wherever you are supposed to find out the moment, take that point as the origin. ঠিক আছে, তুমি অরিজিনটা বারবারই আমি বলেছি, ইউ ক্যান টেক দি অরিজিন এট দিস পয়েন্ট অলসো, ইউ ক্যান টেক দি অরিজিন এট দি পয়েন্ট a অলসো,
ঠিক আছে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু জিনিসগুলো কমপ্লিকেটেডই হবে। সো অলওয়েজ চুজ দ্য পয়েন্ট ওয়্যার ইউ আর সাপোজ টু ফাইন্ড আউট দ্য মোমেন্ট অ্যাজ ইউর অরিজিন। সো দিস ইজ দ্য পয়েন্ট ওয়্যার I need to calculate the moment, so I will be taking that O as the origin itself. So what will be M0? So MO, M at the point O, that should be equal to ROA cross FA. So this is the FA vector. So distance of the point A from the origin or the moment center where you are supposed to find out the moment into the force acting at that point. So you'll be getting that value. তাহলে আমাকে যদি ROA টা বের করতে হয়, so what will be ROA? So এইটা since O is the origin, so ROA that should be equal to কি হবে? So that should be equal to 0.2 I cap plus 0.03 J cap. আর আমি যদি FA টা ক্যালকুলেট করি, ভেক্টর FA, so vector FA that should be equal to কি হবে? That should be equal to, you can find out the components of this one. তাহলে এর components হলো কি কি হবে? এখানে এইদিকে একটা component থাকবে, so this is the cos component, আর এইদিকে in this side you will be having the sin component. So this is FA sin 15 and this is FA cos 15 degree. তাহলে আমি যদি ফোর্স ভেক্টরটাকে লিখি, so this should be minus, ধরো FA করেই লিখছি, minus FA sin 15 degree I cap minus FA cos 15 degree J cap. তাহলে FA টা হচ্ছে minus 250, so that I am taking it as common, into inside I am left with sin 15 degree I cap plus cos 15 degree স্যার বলছিলাম যে এফ এর J সাইন cap. 15 ডিগ্রি Clear? ওটা স্যার মাইনাস হলো কেন ওই কম্পোনেন্টটা? ও আমি তো এখানে অ্যাক্সেস সিস্টেমটা এইভাবে নিয়েছি না, আমার যে অ্যাক্সেস সিস্টেমটা সেটাকে আমি এইভাবে নিয়েছি, মানে তুমি যদি ইচ্ছে করো তাহলে তুমি চেঞ্জ করতে পারবে না, মানে এটা এক্স আছে এটা ওয়াই আছে, ধরো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু চেঞ্জ দ্যাট ওয়ান, মানে ধরো এখানে ও আছে তো, সো আই হ্যাভ টু টেক দ্য অ্যাক্সেস সিস্টেম লাইক দিস ওয়ান ইটসেলফ, এক্স এন্ড ওয়াই, ঠিক আছে, দেন অনলি দ্য কনভেনশনস দ্যাট আই ফলো দ্যাট আর কারেক্ট, ঠিক আছে। আমি যদি এটাকে কিন্তু আমি নিজের মতো করে চেঞ্জ করে দিতে পারবো না, অ্যাটলিস্ট ফর মোমেন্ট আই ক্যানট চেঞ্জ দিস ওয়ান, মানে এক্স টাকে আমি এইদিকে নিয়ে নিলাম, ওয়াইটা এইদিকে নিয়ে নিলাম, হোয়াট উইল বি দ্য প্রবলেম? ইউর মোমেন্ট কনভেনশনস ওয়ন্ট বি হোয়াট ইউ ফলো, ঠিক আছে, বা রাইট হ্যান্ড রুল যেটা সেটা থাকবে না, বিকজ ইউ মুভ ফ্রম এক্স টু ওয়াই, অ্যাকচুয়ালি ইউ আর দ্য মোমেন্ট উইল বি অ্যাওয়ে ফ্রম দি বোর্ড, মানে ইনসাইড দি বোর্ড হয়ে যাবে, বুঝতে পারছো হোয়াট আই এম টেলিং? দিস ওয়ান মানে ধরো মানে this is the sign convention that I have to follow, মানে এখানে x আছে y, so whenever you are moving your right hand মানে right hand fingers, whenever you are curling your right hand fingers along the anti-clockwise direction, your thumb will point to the positive z direction, so this is something that I am following. সেই জন্য আমার ফোর্সটা কোন দিকে আছে, x ডাইরেকশনাল ফোর্সটা, তার যে কম্পোনেন্টটা আমি এইভাবে ভাঙি এটাকে, সো এইদিকে একটা কম্পোনেন্ট আছে, এইদিকে একটা কম্পোনেন্ট আছে, সো দিস ইজ ইন দ্য নেগেটিভ x ডাইরেকশন, সো দিস ইজ মাইনাস f হবে, মাইনাস এফ এক্স, আর এটা মাইনাস এফ ওয়াই, তাই না? কি ঠিক বলছি না ভুল বলছি? মানে তোমার কি সমস্যা বুঝতে বলো পেরেছি। আমাকে। ওকে, সো বাকি পার্টটা তো জাস্ট মানে আমরা জাস্ট মানে ইয়েভাবেই করে নিতে পারবো, কোনো সমস্যা নেই। তোমরা আই হোপ যে ইউ আর কনভিনিয়েন্ট উইথ অল দোজ ম্যাট্রিক্স অপারেশনস এন্ড অল। তাহলে এম ওটা তোমরা জাস্ট একটু মানে ওই ম্যাট্রিক্স অপারেশন করে করে নিতে হবে, যেভাবে আমরা আর কি মানে ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন করি আর কি। সো আই ক্যাপ জে ক্যাপ কে ক্যাপ, দিস ইজ 0.2, দিস ইজ 0.030, আর এটা হচ্ছে সাইন 15 ডিগ্রি cos 15 degree 0. So এইটা যদি করো, so if you do all those things, so what you should be getting is like minus 46.4. So this should come out to be minus 46.4 k cap. So this is এটা নিউটন মিটারে আছে, so since it's negative, so this is actually clockwise rotation, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, নেক্সট আরেকটা প্রবলেম আমরা ডিসকাস করব,
3D প্রবলেম আরো আমরা করব, এখানে এত আছে, এত কিছু দরকার হয় না, যেগুলো আসার মতো সেগুলোই আমি করাচ্ছি। হ্যাঁ, মানে এত কিছু সত্যি কথা করিয়ে লাভ নেই, মানে আমি করিয়ে দিতেই পারি কিন্তু সেই প্রবলেম কোনো তোমার কাজে লাগবে না আর কি। ঠিক আছে, সো লেটস ডু দিস প্রবলেম। এই প্রবলেমটা আমরা করব 236, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম 236টা। সো দিস ওয়ান উইল বি ডিসকাসিং নাও। দাঁড়াও একটু ডিলিট করে দিই, নাহলে হ্যাং করে যাবে। হ্যাঁ, আবার সে আগের মতো পুরো হ্যাং করে যাবে, সমস্যা হয়ে যাবে। স্যার বলছি আগের কোয়েশ্চেনে আর ও এটা কিভাবে বের করলেন? কোন আগের কোশ্চেনটায়? আগে তো দুটো প্রবলেম করিয়েছি। মানে 232। 232 হ্যাঁ মানে লাস্ট যেটা করলেন। আর ও এটা হ্যাঁ স্যার, ওখানে প্রশ্নে কি মিলিমিটার দেওয়া আছে? মিলিমিটার দেওয়া নেই, জানি না আমি, মিলিমিটারই তো দেওয়া আছে। এই তো এরকম আছে তো জিনিসটা। ধরো তুমি এইখানে অরিজিন ধরলে, এইখানে এক্স অ্যাক্সিস নিলে, বাকি সব জিনিস ভুলে যাও। ঠিক আছে, তোমাদের ভেক্টর কনসেপ্ট একটু উইক আছে মনে হচ্ছে, জানি না। সো এইটা ধরো তোমার এক্স অ্যাক্সিস, এইটা হচ্ছে তোমার ওয়াই অ্যাক্সিস। ঠিক আছে, সো এইটা হচ্ছে তোমার অরিজিন। তাহলে এইখানে কোনো একটা পয়েন্ট আছে এ, ধরো। সো এই এ পয়েন্টটা কতটা আছে, যদি এক্স ডাইরেকশনাল ডিস্টেন্স দেখি, সো জাস্ট এটা অন্য দিক থেকে ট্রাভার্স করেছে, আর কিছুই না। সো দিস ইজ দ্য অরিজিন, দ্য সেন্টার অফ দি বোল্ট আই এম টেকিং দ্যাট ওয়ান এজ দি অরিজিন। সো এই দিকে ইউ আর হ্যাভিং 200 মিলিমিটার, সো অন দিস সাইড ইউ মুভ 200 মিলিমিটার। আর এর থেকে উপরে আছে দিস ইজ 30 মিলিমিটার। সো দিস ওয়ান ইজ 200 স্যার বুঝে মিলিমিটার, গেছি। যেভাবে না। সো দিস ইজ 200 মিলিমিটার, আর এইটা হচ্ছে তোমার 30 মিলিমিটার, 30 মিলিমিটার। ঠিক আছে, ওইটা জাস্ট আমি অন্য দিক থেকে এঁকেছিলাম বলে। তাহলে এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটসটা কত হবে, এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটটা? তাহলে এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটটা হবে হচ্ছে তোমার 0.2 মিটার আর 0.03 মিটার। তাহলে এবার আমি হ্যাঁ স্যার। যখনই পজিশন ভেক্টর লিখবো, হ্যাঁ ঠিক আছে আমি বলে দিচ্ছি তাও। তো এবার whenever I am writing a position vector, ধরো আর ও এ আমি যখন লিখছি, ঠিক আছে, এটা ওটা অরিজিন বলে আমার সুবিধা হয়ে যাচ্ছে। সো দিস ইজ 0,0। সো whenever you are writing the position vector of a point O with respect to another point, so just the coordinates will be subtracted. So -2 -0 I cap plus 0.03 -0 j cap. So since I have taken this point as the origin, so whatever is the coordinate of the point, that forms its position vector. So RA OA is 0.2 I cap plus 0.03 j cap. ঠিক আছে, so this forms the position vector ROA. এটাই ROA, এটা this one is ROA. ঠিক আছে, এর সাথে you have to multiply the force vector. So you have to multiply the force vector. এই দুটো মাল্টিপ্লিকেশনে whatever is the moment that is getting produced. ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, ওকে। সো এটা মুছে ফেলছি। হ্যাঁ, সো লেটস স্টার্ট উইথ দিস প্রবলেম। সো এই প্রবলেমটা আছে হচ্ছে 236। সো এখানে দেখো একটা ফোর্স আছে, 30 কিলোনিউটন ফোর্স ইজ অ্যাপ্লাইড পারপেন্ডিকুলার টু দা portion BC of the bent bar. Determine the moment P about the point B and about the point A. So এইটাই প্রথম অঙ্কটার মতোই, মানে initially what the problem I discussed in the last class, actually একটা problem I had discussed using many methods, like 5 methods. আচ্ছা ওখানে একটা বাকি ছিল, আমার এখন মনে পড়লো। এনিওয়ে সেটা আমি করিয়ে দেবো। সো এটা তোমরা যে কোনো মেথডেই করতে পারো। সো বেস্ট থিং ইজ ইউ ডু ইট বাই দ্য, কারণ কালকে থেকে ফ্রম দ্য নেক্সট ডে ফ্রম টুমরো আমি 3D প্রবলেমস করাবো এইগুলোই, ফোর্স মোমেন্টস এর। কারণ ওইটা আগের বারও অনেকটা করানো হয়নি, একটু স্কিপড হয়ে গেছিল। যদিও অত ডিফিকাল্ট কিছু আসে না, তবে আই হোপ যে শেখাটা তো উচিত সবসময়। প্রবলেম খুব সহজের উপরেই আসবে, কোনো মানে যা করানো হয়েছে বা আমি যা করেছি রাদা, তারপরে ওগুলো আর ডিফিকাল্ট মনে হবে না। সো দিস ইজ এ, দিস ইজ বি, দিস ইজ সি।
ঠিক আছে, জাস্ট একটু শব্দগুলো পাল্টে দেওয়া হবে আর কি, আর কিছুই না। প্রবলেমস, ভেরি ইজি প্রবলেমস উইল ইউ বি গেটিং ইন ইউর এক্সামস। সো দিস অ্যাঙ্গেল ইজ গিভেন টু বি 45 ডিগ্রি ABC। তাহলে আমি একটু এঁকে নিয়ে আগে, লেট মি জাস্ট allow me to complete the drawing. So this is 1.6 meters, আর এই লেন্থটাও হচ্ছে 1.6 meters. This angle is given to be 45 degree. So this angle, this one is given to be 45 degree. This angle is 90 degree. This is 90 degree. So what we are supposed to calculate in this problem? So we are supposed to calculate sigma MA and MB. So you have to calculate MA and you have to calculate MB. So কি করে করব বলো? স্যার এখানে অরিজিন কোনটা ধরবো? হ্যাঁ, সেটাই তো বলছি, মানে সেটা আগে ডিসাইড করতে হবে যে আমরা ভেক্টোরিয়ালি করব নাকি তোমার এ দিয়ে করব। যদি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু ইট জাস্ট, এটা একটু সিম্পল প্রবলেমই আছে। হ্যাঁ, মানে এটাকে যদি ইফ ইউ ফিল লাইক যে স্যার এটা তো এত ডিফিকাল্ট দরকার নেই, করানোর পরে তো আবার বলবে, তোমরাই বলবে স্যার এত ডিফিকাল্টের দরকার কি ছিল। সো তোমরা যদি এটাকে ইজিলি করতে চাও, সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু দিস প্রবলেম ইজিলি, so এটা কি হবে? So MB will be just this one is the force and this is the perpendicular distance. So directly you can calculate that one. So force টা কত বলে দিয়েছে? So this is given to be 30 newtons. তাহলে এটা কত হবে? 30 cross 1.6. আর ডাইরেকশনটা দেখো, so about the point B, this is actually your clockwise direction. So this is minus. আর similarly তোমরা যদি MA টা ক্যালকুলেট করতে চাও, তাহলে MA ক্যালকুলেট করতে গেলে what you can do is বেস্ট হচ্ছে ভ্যারিগনস থিওরেম করে দিতে পারো, বা তুমি ওই লিভার আর্মও অ্যাপ্লাই করে দিতে পারো। তো ভ্যারিগনস থিওরেম ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাপ্লাই, যে ভ্যারিগনস থিওরেম দিয়ে করবো স্যার খুব ইজি হয়ে যাবে, সো দ্যাট ইজ অলসো অ্যালাউড। সো এইটা হচ্ছে তোমার এক্স ডাইরেকশনাল, দিস ইজ ওয়াই ডাইরেকশনাল ফোর্স। সো দিস ইজ পি। আচ্ছা, এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে তাহলে? এই অ্যাঙ্গেলটা যদি 45 হয়, দিস শুড বি 45, দিস শুড বি 45। So everything is 45, nothing to worry. So this is P cos 45 degree, আর এইটা হলো P sin 45 degree. তাহলে তোমার P cos 45 এর what is the moment, what is the মানে কি বলবো, what is the moment due to this P cos 45 force? So that is P P cos cos 45. 45 তো আমি এখানে ধরো অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ থেকে পজিটিভ নিচ্ছি। হ্যাঁ, দুটো যেহেতু মোমেন্ট চলে এসছে, তাহলে আমাকে প্লাস মাইনাস করে ডিটারমাইন করতে হবে। সো আই হ্যাভ টু টেক which one positive, which one is negative, and then do the arithmetic. So this is P cos 45. হ্যাঁ, তাহলে এর কি হবে বলো? P cos 45 এর লিভার আর্ম কত হবে? সো দিস ইজ দ্য লাইন অফ অ্যাকশন অফ দি ফোর্স। plus 1.6 into sin দেখে 45. নিচ্ছি। সো দিস ইজ দ্য লাইন অফ অ্যাকশন অফ দি ফোর্স। সো আমাকে কোথায় থেকে বের করতে বলেছে? দাঁড়াও, আচ্ছা আমি তো এম এ বের করছি। তাহলে দিস ইজ দ্য লাইন অফ অ্যাকশন অফ দি ফোর্স। তাহলে এইটা হচ্ছে ডিস্টেন্স ফ্রম এ। সো এইটা কত হবে? So eta will be 1.6 plus 8, this distance I have to calculate. So this will be, এটা 45 মানে সবই cos sin যাই করবে তাই আসবে 1.6, এটাও 45 cos 45 degree. So this is 1.6 cos 45 degree, and this is 1.6. So this will be, so the moment due to this one will be, this is the force P cos 45 into the perpendicular distance from the point A is তোমার 1.6 plus 1.6 cos 45 degree. So এটা কি আছে? This is actually about the point A. This is a clockwise force, so এটা negative now. This one is also clockwise, so এটাও negative হবে. So P sin 45 degree. So what is the line of action of the force? So this is the line of action of the force P sin 45. So what is the distance? So A থেকে আমি যদি perpendicular টানি, so I have to take this distance. So this distance I have to take. So what is this distance? This is 1.6 sin 45 degree. তাই তো? So into 1.6 sin 45 degree. So এটা তোমরা বাড়িতে একটু করবে। So just do all those things at your home. So it should come out to be, এটা যদি বাড়িতে করো, so এটা তোমার আসবে হচ্ছে -81.9 আসবে এটা। This will be -81.9 নিউটন মিটার। এখানে দেওয়াও আছে মনে হচ্ছে, নাকি না দেওয়া নেই? So -81.9 নিউটন মিটার, আর MB টা তোমার আসবে হচ্ছে 48 আসবে, -48 Newton meter. So this is if you want to do it algebraically. ঠিক আছে? এটা actually application of Varigno's theorem. মানে you are breaking down the force into its components and directly you are adding on the মানে moment contribution from each individual component of the force and then adding them vectorially. ঠিক আছে? হ্যালো?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ঠিক আছে। সো এইটা হয়ে গেল। নেক্সট আমাদেরকে কি করতে হবে, এটাকে আমরা ভেক্টোরিয়ালি যদি করতে চাই, সো ভেক্টোরিয়ালি এটা একটু ট্রাই করবে। অলওয়েজ আমি সবসময় বলি একটু ভেক্টোরিয়ালি ট্রাই করো, বিকজ যখনই আমি ফ্রম দ্য নেক্সট ডে আমি যখনই 3D কিছু প্রবলেমস করাবো, দেন ইউ উইল অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট ওয়াই উই নিড vectors, because 2D তে হয়তো খুব ইজিলি তুমি এই কম্পোনেন্টস গুলো you are just able to like deduce everything just by looking into it, but whenever you are moving for 3D problems, you get to understand that you have to take the help of vectors to make the things simpler or to make the things methodical. So এইটা 1.6 আছে। So কি করব বলো? হ্যালো, স্যার ফোর্থ করবো আগে। তো whenever হ্যাঁ আমি বলে নিচ্ছি, বিকজ টাইম লিমিটেড বলে আমি আর বেশি ইয়ে করছি না। সো সো দ্য কনসেপ্ট ইজ, যেটা আমি প্রথমেই বলেছি, সো whenever এখানে কোনো অরিজিন বলে কোনো ব্যাপার নেই, ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনিথিং লাইক দ্য অরিজিন গিভেন। যদি দেওয়াও থাকতো, ইউ ক্যান টেক ইউর অরিজিন অলসো। মানে অরিজিনের উপরে কিন্তু এটা ভ্যারি করছে না, ডিপেন্ড করছে না অ্যাকচুয়ালি। কিভাবে দেখো, মানে আমি যদি ধরো when I need to calculate MB, so the moment about the point B I need to calculate, so whenever you need to do that one, what you do is you take this one as the origin, এইটাকে just assume that to be origin, so let's take this one as the origin. ক্লিয়ার? তুমি অরিজিনটা যদি তুমি if you feel like total problem এর জন্য you can take the point A also as the origin and then do this one, you will be getting the same thing, same answer. But whenever you're doing something, what the best you can do is you can take the point যেটা আমি বলেছি, where you want to calculate the moment, you take that one as the origin. তাহলে এটা যদি origin হয়ে যায়, so if this one is the origin, so this is MB, that should be equal to কি হবে, আমি কি বলেছি, যে পয়েন্টে I need to calculate the moment at the point B actually, so this will be vector RBC cross FC, so the force is acting at the point C. তাহলে এইটাকে আমি কি করে বের করতে পারি, তাহলে এটাকে যদি আমি বের করতে চাই, সো হোয়াট ইজ ভেক্টর আর বিসি, তাহলে এইটা ইজ অরিজিন হয়ে গেছে, সো হোয়াট এভার আর দ্য কোঅর্ডিনেটস অফ দিস পয়েন্ট উইথ রেসপেক্ট টু বি, সেটাই হয়ে যাবে, দ্যাট উইল বি মাই মানে কি বলবো পজিশন ভেক্টর। তাহলে এর কোঅর্ডিনেটস হলো কি হবে, সো এইটাকে তুমি অরিজিন ধরে নিয়েছো, ইউ হ্যাভ টেকেন দিস ওয়ান অ্যাজ দ্য অরিজিন, তাহলে এখানে তুমি একটা আরবিট্রারি অ্যাক্সেস সিস্টেম এঁকে রেখে দাও। So what are these distances? So x direction है, so this is the x directional movement you are making. So this is 1.6 cos 45 বা sin 45 যাই বলো, এটা যদি তুমি 45 বলে রাখো, so this is actually 1.6 cos 45, আর y directional এ this is positive, so this will be, so RBC টা কি হবে, that will be minus 1.6 cos 45 degree plus 1.6 sin 45 degree। ঠিক আছে? তাহলে তুমি 1.6 কমন নিয়ে নাও, ইনসাইড ইউ আর হ্যাভিং মাইনাস, আচ্ছা এটা আই ক্যাপ, এটা জে ক্যাপ, ধরো হরবার করে লিখলে হবে না। সো দিস ইজ মাইনাস 1.6 আই ক্যাপ প্লাস 1.6 সাইন 45 ডিগ্রি জে ক্যাপ। তাহলে cos 45 sin 45 হচ্ছে 1/√2, so just take that one as common, so you can make it as 1.6 divided by √2, so inside you will be having minus I cap plus J cap. Clear? দেখো এইটুকু। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. আর পি ভেক্টরটা তো তুমি জানোই, সো ইউ নোট দিস ওয়ান, এটা পি করে দাও, ঠিক আছে, পি সি করে দাও, তাহলে সুবিধা হবে, বা এফসি ইজ পি অ্যাকচুয়ালি, সো এফসি, so that is p actually, so p ভেক্টরটা আমার কত আছে, so p vector is actually 30, সবই 45 আছে, so কোনো সমস্যা কিছু নেই, so that will be actually 30 টা কমন নিয়ে নাও, so that is actually, so cos 30, so কত হবে বলো এটা, cos 45 Cos 45. cos 45 I cap plus sin 45 j cap, তাহলে এটাকে আমি কমন নিয়ে নি 30/√2, inside you are having I cap plus j cap. তাহলে what is actually MB vector? So MB vector will be actually R BC cross P actually. P লিখি আর কনফিউশন ক্রিয়েট করে লাভ নেই। Let's not create all these confusions. এমনি তোমরা কনফিউজড হয়ে গেছো, তারপরে আর এগুলো করার দরকার নেই। সো এটাকে P ভেক্টরই করে দাও, এগুলো হটাও, ঠিক আছে?
So আমি যদি এবার ভ্যালু গুলো লিখে নিই, what is RBC? So this is 1.6 by root 2. 1.6 by root 2. Inside you had minus I plus j cap. So this was minus I plus j cap cross p vector টা কত এসছে? This is 30 by root 2. So this is 30 by root 2. Inside you are having I cap plus j cap. I cap plus j cap. তাহলে এটা দেখো 2 হয়ে গেল, উপরে হলো 48 by 2, আর এইটা তোমাদেরকে একটু নিজেরা করতে হবে. I hope you can do this one and see what is the answer you are getting. This is cross, I cap plus j cap. So this is এটা 24 হয়ে যাবে. So this should be 24, and this one just you can do it এইভাবেই করে নাও. I cap j cap k cap minus 1 1 0 1 1 0. So just এটা চটপট করো, দেখো কত আসছে. এটা আসছে কিনা -48 k cap you should be getting. তাড়াতাড়ি করো. হ্যালো. Yes, sir. আসছে। So তাহলে বুঝতে পারলে তো যে কিভাবে how we can use vectors, মানে কি বলবো, how we can use the vectors for our purpose, সেটাই আমি শিখিয়ে দিচ্ছি. কারণ কি, বিকজ এইটাই যখন তুমি 3D তে করবে দেখবে জিনিসটা আরো সুবিধা হয়ে গেছে. মানে in this case you are having a 2D application, that is why you can do all those things, when all these easy things actually for a 2D problem it's very মানে easier to apply all these concepts and all, but whenever এটা একটা 3D যদি force হয়ে যেত তখন you would be having difficulty in calculating all those things. Then you can actually take the like you can work on vectors actually, I cap j cap k cap, and then vectors can do wonders for you. So ওই জায়গাটা at least তোমাদেরকে একটু বুঝতে হবে. নেক্সট ডে আমরা যখন যাবো, রাদার from the next day when we will be moving to that all those like 3D problems, ঠিক আছে, 3D problems তো করাতেই হবে, it's part of the syllabus and they come in the exam actually. So তখন তোমরা then you will be appreciating that why at every step I ask you to think the problems in a vectorial fashion. তোমাদের মনে হতেই পারে যে এগুলো তো দরকার নেই. In the exam if you feel like যে এটা 2D দিয়েই হয়ে যাবে, it's a 2D problem, I want to do it in a 2D fashion, you can do it, of course you can do it, unless it's mentioned to do it vectorially, you can do all the things you want. কিন্তু এটা আমাকে as a মানে টিচার আমাকে এটা শেখাতেই হবে. I have to go by this general thing also. 2D থেকে শুরু করলেই 3D তে এটাকে তোমরা at least you get equipped to apply that one in 3D. সেটা আমাকে 2D থেকেই শুরু করতে হবে. I have to start making the concept from 2D itself. So এইখানেও একই জিনিস. So when you calculate MA, just take this one as the origin. এটা আমি আর করছি না, বাড়িতেই তোমরা করবে. So just when you are calculating, তাহলে এই কেসে কি হবে? So what will be MA? So I have taken A as the origin. তাহলে A টা origin নিলে তাহলে এটা কি হয়ে যাবে? So A টাকে যদি আমি origin নিয়ে নিই তাহলে কি হবে এটা? So this will be actually RAC cross FC, বা সেটা P হয়ে গেল, vector P. So what is AC? So this one you have to just calculate. ওই vectors calculate করতে যেটুকু অসুবিধা, বাকি things are actually just মানে methodical. AC টা কি হবে? So this is your origin now. তাহলে C পয়েন্টের ডিসটেন্সটা কত হবে? So সেটা আমি আগেই এঁকেছি actually. Those things I have drawn initially actually. ঠিক আছে, এটা একটু হয়তো তোমার মনে হচ্ছে ডিফিকাল্ট যে স্যার এটা কেন এত শক্ত করে করার দরকার কি আছে, but you get to appreciate those things afterwards. So this one was 1.6 cos 45 degree. This length is 1.6. This length it came out to be 1.6 sin 45 degree. So আমি যদি RAC vectorটাকে লিখতে চাই, so A is the origin. So if I wish to write the RAC vector, so RAC vectorটা কত হবে? So that is equal to কি হবে বলো? So x direction এটা negative আছে. So this is, so my origin is this one. So this is the x axis, this is the y axis. So this is actually minus 1.6 cos 45 degree I cap. Y is positive, so plus 1.6 plus 1.6 sin 45 degree j cap. So this is RAC you got. তো তোমার এখানে সব √2 দিয়ে রিপ্লেস করে দাও, আরো ইজিয়ার হয়ে যাবে. So this is 1.6 by √2. Inside you are having minus I cap plus 1 plus, এটা কত হবে? এটা 1 plus
মানে এটা √2 + 1 হয়ে যাবে, ঠিক আছে, √2 + 1 j cap। আর সিমিলারলি p ভেক্টর তো তুমি জানোই, ইউ নো দ্য p ভেক্টর, সো দ্যাট কেম আউট টু বি দিস ওয়ান ইটসেলফ, যেটা আমার লেখা ছিল, দেখো p তো আর চেঞ্জ হচ্ছে না, 30/√2 i cap plus j cap, so this was 30/√2 i cap plus j cap। এবার তোমরা জাস্ট ডু দিস ভেক্টর অপারেশন এন্ড এট ইওর হোম এন্ড ইউ উইল বি গেটিং দ্য আনসার। সো এটা জাস্ট দিস ইজ ইওর হোমওয়ার্ক, এটা একটু বাড়িতে করবে, ইট শুড কাম আউট টু বি -81.9 k cap নিউটন মিটার, ঠিক আছে? স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার এইটাকে আমরা তো এভাবে করতে পারি যে এই যে এবি ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টরটা আছে আর বিসি ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টরটা আছে, এই দুটোর যে রেজাল্টেন্ট সেটাই এসি হবে। হ্যাঁ ওইটাই তো তোমার, হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই তো তোমার অ্যাকচুয়ালি এইটা, মানে সেটাই লিভার আর্মের কনসেপ্ট অ্যাকচুয়ালি, সেভাবে করতে পারো, মানে এইভাবে করতে পারো, এসি দিয়ে করতে পারো, তো জিনিসটা তো একই হবে অ্যাকচুয়ালি, মানে সেটাই তো আমি করেছি ইনফ্যাক্ট অ্যাকচুয়ালি না, মানে সি এর কোঅর্ডিনেটটা বের করা ফাইনালি, মানে এসি ভেক্টরটা আমি বের করব কি করে, মানে দিস ইজ দা, মানে ফিগারটা আঁকলে ইট লুক সামথিং লাইক দিস, মানে দাঁড়াও, সো দিস ওয়াজ আ পয়েন্ট, ফরগেট এভরিথিং, ফরগেট দ্য পয়েন্ট বি, হিয়ার ইউ আর হ্যাভিং আ ফোর্স এন্ড হিয়ার ইউ আর হ্যাভিং আ পয়েন্ট এ, সো এইটা হচ্ছে তোমার আর, দিস ইজ সি, সো দিস ইজ আর এসি ক্রস ভেক্টর এর, তাই তো? তাহলে এইখানে এটা হচ্ছে অরিজিন তোমার, তাহলে আর এসিটা কি হবে, সি এর কোঅর্ডিনেটটা তো বের করতে হবে, তাহলে সি এর কোঅর্ডিনেটটাই তো আমি বের করেছি, দিস আর দ্য কোঅর্ডিনেটস অফ সি দ্যাট আই হ্যাভ ফাউন্ড আউট, একই জিনিস করেছি, ঠিক আছে? মানে আর এসিটা তো হবে, কিন্তু বের করবে কি করে সেটাই তো বলছি, সেটাই এখানে করা হয়েছে, জিনিসটা করলে একই আসবে। আমি ভাবলাম তুমি লিভার আর্ম দিয়ে বলছো, লিভার আর্মটা করেও করতে পারো, মানে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু ইট ইউজিং লিভার আর্ম ইউ ক্যান ডু দ্যাট ওয়ান অলসো, মানে এখানে এঁকে দিচ্ছি, মানে লিভার আর্ম দিয়েও যদি মনে করো যে স্যার লিভার আর্ম দিয়ে তো হবে, হ্যাঁ লিভার আর্ম দিয়ে ওটা হবে, লিভার আর্মের কনসেপ্ট দিয়েও দিস ক্যান বি ডান। সো দিস ইজ দ্য পয়েন্ট বি, দিস ইজ দ্য পয়েন্ট এ, সো জাস্ট এইটা পি এর সাথে জাস্ট ড্র, এক্সটেন্ড দ্য লাইন অফ অ্যাকশন অফ পি and drop a perpendicular from A to this point and then calculate the lever arm. So this was B, this was C. So just this one, drop a perpendicular here. So this is the lever arm. This total one is the lever arm. So just if you could like calculate this lever arm D and directly you will be getting MA, that is equal to P into lever arm. ঠিক আছে? এই লিভার আর্মটা দিয়ে আমি আগের দিন বলেছি, আই হ্যাড এ ডিসকাশন রিগার্ডিং দিস ওয়ান। সো এটাকে ধরো বি প্রাইম, এটাকে সি প্রাইম বলো, সো দিস উইল বি, এই ডিস্টেন্সটা তুমি পেয়ে যাবে, দিস ডিস্টেন্স অলসো ইউ ক্যান ক্যালকুলেট, সো ডাইরেক্টলি ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দ্য টোটাল লিভার আর্ম এন্ড মাল্টিপ্লাই ইট বাই দ্য পি ফোর্স, সো ইউ উইল বি গেটিং দ্য মোমেন্ট এট দি পয়েন্ট এ। এটাকে লিভার আর্ম কনসেপ্ট দিয়েও করতে পারো, ইউ ক্যান ডু ইট ইউজিং দ্য লিভার আর্ম কনসেপ্ট অলসো। So this I did it using this one, এইটা আমরা করলাম, প্রথমটা যেটা আমরা করেছিলাম এখানে there was a certain application of this one, ওই কি বলে Varignon's theorem দিয়ে করেছিলাম, we did it using Varignon's theorem এর application, এটা দিয়েও করতে পারো, লিভার আর্মের কনসেপ্ট you can do it using লিভার আর্ম, সবকিছু মেথডস দিয়ে করতে পারো এটাকে, ঠিক আছে? ট্রান্সমিসিবিলিটিটা আমি বলিনি বলে আর বললাম না, এটা you can do it using transmissibility of the force also, clear? হ্যাঁ স্যার। সো Yes, আই হোপ sir. আজকে এটুকুই থাক, আর এখানে আমার বিশেষ বলার নেই, এটা মানে সেই জন্য আমি আবার নেক্সট ক্লাস থেকে শুরু করব। এনিথিং ইউ ওয়ান্ট টু আস্ক মি? স্যার আগের দিন একটা মেথড বাকি ছিল, ওটা একটু করিয়ে দিন। ট্রান্সমিসিবিলিটি অফ দি ফোর্সটা বাকি ছিল, ওটা আবার নতুন করে এঁকে করতে হবে, তো এখন আর করাবো না, আমি ওই কালকে একবার সকালে ওটা একটু করে দাও, আমাকে একটু মনে করিয়ে দিও, ওটা 2 মিনিট লাগে, 2 সেকেন্ড লাগে ওটা করতে, ওটা আর স্যার আঁকতে বলছি করতে হবে। হ্যাঁ 226 এর প্রবলেমটা ভেক্টরিক্যালি কিভাবে করতে হবে একটু বলে দিন। ঠিক আছে, মানে আমি বলে রাখছি, আমি পরে করাবো, মানে এখন অ্যাকচুয়ালি তোমাদের তো অন্য ক্লাস আছে, আমারও একটা 11টা থেকে সেশন আছে, সেই না আমাকে একটু লিভ নিতে হবে। হ্যাঁ দাঁড়াও, 226, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, মানে আগের চ্যাপ্টারে করিয়ে দিয়েছি তো আগেরটা, এইটা। স্যার এটা ভেক্টরিক্যালি কিভাবে করতে হবে? আচ্ছা ভেক্টোরিয়ালি তুমি আগের দিন বললাম না যে এটাকে ধরো তুমি আগে একটা রেজাল্টেন্ট ফোর্স বের করে নাও, সো ভেক্টর আর দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু 800, যা যা আছে ইন টার্মস অফ আই ক্যাপ জে ক্যাপ ইন ইউ ক্যালকুলেট, দিয়ে দেন ইউ হ্যাভ another like access system, x cap and a cap, তাই তো? সো এক্স ক্যাপ এ ক্যাপের দুটো কম্পোনেন্ট ধরে ওটাকে ভেঙে, ওটা হয়নি, করা হয়নি, ওটা আমি তো করতে বলেছিলাম। না স্যার ওটা পারছি না। করতে পারোনি? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দেখছি, ওটা নেক্সট ক্লাসে পারলে আমি করিয়ে দেবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, ওকে, তাহলে আজকে আর কিছু যদি কোয়েশ্চেন না থাকে তাহলে আজকে ডিসকানেক্ট করি।
রোল হ্যাঁ বলো রোল বলো। স্যার 2 to 8 আদার্স ক্যান ডিসকানেক্ট, হ্যাঁ যাদের হয়ে গেছে দে মাইট ডিসকানেক্ট। দাঁড়াও রেকর্ডিংটা অফ করে দিই।